Richard Feynman, prix Nobel de Physique, l'homme qui a révolutionné l'électrodynamique quantique, a dit un jour une phrase qui a choqué le monde scientifique. La physique n'est pas la chose la plus importante. L'amour est, pas les équations, pas les diagrammes qui portent son nom, pas la théorie qui lui a valu le Nobel. L'amour, quand on connaît Feynman, le génie excentrique, le briseur de coffres forts, le joueur de bongo, on pourrait croire à une provocation. Mais c'est tout le contraire. Cette phrase n'est pas une boutade. Elle est le résumé d'une vie entière passée à chercher la vérité, et à découvrir qu'elle ne se cache pas toujours dans les équations pour comprendre. Il faut remonter à Arline. Arline Greenbaum était le premier amour de Feynman. Ils se sont rencontrés au lycée, et il a tout de suite su qu'elle était différente. Intelligent, espiègle, artiste, elle était son opposé complémentaire. Ils se sont fiancés, puis le diagnostic est tombé, tuberculose. À l'époque, c'était une condamnation à mort. La famille de Feynman l'a supplié de ne pas les passer. Ses professeurs à Princeton lui ont dit que c'était une folie. Il les a ignorés. En 1942, il a passé Arline dans un bureau d'état civil, sans témoins, parce que personne ne voulait les accompagner. Ils ont eu trois ans ensemble avant qu'elle ne meure. En juin 1945, à l'âge de 25 et 6 mois plus tard, en octobre 1946, Feynman a écrit une lettre à Arline. Il savait qu'elle ne la lirait jamais. Il l'a écrit pour lui-même, parce qu'il avait besoin de lui dire ce qu'il n'avait jamais cessé de ressentir. Je t'adore, ma chérie. Je sais à quel point tu aimes entendre cela, mais je ne l'écris pas seulement parce que tu l'aimes, je l'écris parce que cela me réchauffe tout entier de te l'écrire. La lettre est déclarante de beauté. Il lui dit qu'il ne comprend pas ce que signifie aimer quelqu'un qui est mort, mais qu'il veut continuer à prendre soin d'elle. Il lui avoue qu'il n'a pas de petite amie, ans après sa mort, parce que toutes les autres femmes lui semblent senders comparées à elle. Et il termine par ces mots, ma femme adorée, je t'adore. J'ai ma femme est morte. Rich, P.S. Excuse-moi de ne pas poster cette lettre, mais je ne connais pas ta nouvelle adresse. Si post-scriptum, c'est Feynman tout entier. Même dans le chagrin le plus profond, il ne pouvait pas s'empêcher d'être rationnel, logique, et en même temps terriblement humain. Il savait qu'elle était morte. Il savait que la lettre n'aurait nulle part. Mais il avait besoin de l'écrire quand même. Pourquoi? Parce que l'amour, pour Feynman, n'était pas une émotion irrationnelle à mettre de côté. C'était une force aussi réelle que la gravité, ce qui nous amène aux mathématiques. Feynman disait que les mathématiques sont un langage plus un raisonnement. Pour lui, ce n'était pas un outil Freud. Tait une façon de voir la beauté du monde que les mots ordinaires ne pouvaient pas capturer. Quand il regardait une fleur, il ne voyait pas seulement ses couleurs. Il voyait les cellules, les réactions chimiques, les interactions quantiques qui la rendaient possible. Et il trouvait cela encore plus beau, pas moins. La connaissance scientifique en livrine la beauté des choses, disait-il, elle voyageout. Et voici le point crucial, celui qui presque tout le monde manque. Pour Feynman, l'amour et les mathématiques n'étaient pas opposés. Ils étaient du manifestations de la même chose, la connexion. Les mathématiques vous connectent à l'univers, elles vous permettent de comprendre ce que les étoiles, les atomes et les fleurs ont en commun. L'amour vous connecte à une autre personne, il vous permet de comprendre ce que vous partagez avec un autre être humain. Dans les du cas, il s'agit de dépasser son propre esprit pour toucher quelque chose de plus grand que soi Feynman, mais perceit la fausse dichotomie entre la raison et l'émotion. Il refusait de choisir entre la tête et le cœur. Il a passé sa vie à faire de la physique de génie, et il a pleuré sa femme 6 mois après sa mort, dans une lettre qu'il savait ne jamais être lue. Ce n'est pas une contradiction, c'est une intégration. C'est un homme qui a compris que la vérité ultime n'est ni dans les sentiments ni dans les équations, mais dans la capacité à embrasser les douleurs quand Feynman dit, la physique n'est pas la chose la plus importante, l'amour, sint, il ne rejette pas la science. Il dit quelque chose de bien plus profond. La science est un outil magnifique pour comprendre le monde, mais ce qui donne un sens à cette compréhension, c'est l'amour. Sans amour, les équations sont vides. Sans curiosité, l'amour est aveugle. Les deux ensemble, c'est ça, la vie pleinement vécue. Et c'est peut-être la plus belle leçon que ce génie excentrique nous ait jamais donnée.